Mining is the process of extraction of valuable minerals or other geological materials from the earth. Mining industry in India is one of the core industries of the economy. Mining operations can create a negative impact both during the mining activity as well as the closure of mines. Loss of biodiversity, degradation of natural resources and pollution are some of the major impacts. Women and children in the mining affected areas are highly vulnerable to the impact and face double marginalization. Human rights violations, lack of access to basic facilities, denial of opportunities for education and development, and health hazards are some of the threats faced by women and children. The sector has been pushing the children into greater risk of child labor, child marriage, malnutrition and human trafficking. Denial of access to basic facilities forces children to drop out of school. Families of mining laborers lack alternative livelihood opportunities and the vicious circle of poverty continues. Unsafe working conditions in the mines lead to a high number of accidents and health hazards. The laborers are unaware of their rights. మాకు ఇదే జీవనము ఇంకేరే దారి లేదు ఆ తర్వాత ఇది ఇప్పుడు 300 కూలి ఇయ్యాల 300 వాళ్ళ ಕೂಲಿಯೊಳಗೆ ಭಾಗ నాకు రోజుకు 200 ఉంటుంది ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾರೆಗೆಲ್ಲ ಧೂಳ ದುಮ್ಸ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗತ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆನೇ ಇಲ್ರಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಒಟ್ಟು ಭಯ ಉಂಟು ಅಂಜಿಕೆ ಆದಾಗ ಆಗದ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೂಟು ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸು ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಮಗೇನು ಇರಬೇಕು ಆ ಸವಲತ್ತುಗಳು ನಮಗಿಲ್ಲ. TERS Des Hommes Germany India program, a children's aid organization supported a project Right to a Dignified Life and Decent Employment for mining affected families in India. The project was implemented in Nellore district and Krishna district, Andhra Pradesh, and Bellary district, Karnataka. Strengthening community-based organizations was one of the key strategies of the project. The target community members were mobilized and formed into child rights groups, eco-clubs, youth groups, women's self-help groups and mine workers forums. The community-based organizations served as mechanisms for sustainability of the project outcomes. Rights to education campaigns were organized annually to mainstream children of mining workers to regular schools and ensure education to all. Mainly dropouts అవడం వల్ల ఎడ్యుకేషన్ లాస్ అవడం ఈ ఎడ్యుకేషన్ లాస్ అవడమే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్ళడం వల్ల సరైన ఆహారం లేకపోవడం వల్ల అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. Village level child resource centers provided a children friendly space for children from the mining families to read, play, dance and take up activity based methods of learning. ఈవినింగ్ ట్యూషన్ సెంటర్ పెట్టడం వల్ల చాలా మంది పిల్లలు అభివృద్ధిలోకి వచ్చారు. చక్కగా చదువుకుంటున్నారు. Medical camps were organized to create health awareness and conduct medical checkups and provide referral services by collaborating with the health system in the region. లోపపోషణం పిల్లలు ఉన్న పిల్లలకి డబుల్ న్యూట్రిషన్ బాలామృతం ఎగ్స్ పాలు పిల్లలకి ఇచ్చేస్తాం. Families were motivated to develop backyard gardens to meet their nutritional needs. School children and youth facilitated to establish and manage biodiversity forests with the support of local governance. Campaigns for accessing safe drinking water and sanitation organized in the villages. Youth members trained in vocational skills for alternate livelihood to help them move out of the hazardous mining sector. Credit support for setting up alternative livelihood activities provided to women's self-help groups. బాలభవన్ తరపున ఇక్కడ ఉచితంగా 3 నెలలు జూట్ ప్యాక్స్ కుట్టడానికి ట్రైనింగ్ అయ్యి ఉన్నాము. నెలకి మేము 3000 సంపాదించుకుంటున్నాము. మా కుటుంబానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. మా మండలం మేలసేరు నేను పొదుపులో లోన్ తీసుకొని దాని నుంచి పాలు పిండుకొని పిల్లలు చదివించుకోవటం ఉత్పత్తి చేసుకున్నాం. The project interventions has achieved a good level of outcomes. Education is now accessible to all children. పిల్లలకి ఆహార పదార్థాలు ఇవ్వడం కావచ్చు లేదా వాళ్ళకి పుస్తకాలని లేదా లైబ్రరీ బుక్స్ స్పోర్ట్స్ ఇలా ఒకదానితో ఒకటి అట్రాక్ట్ చేస్తూ పిల్లల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి మా స్కూల్లో ఇప్పుడు ఆట వస్తువులు అవన్నీ ఇచ్చారు. మేము చాలా జాలీగా ఆడుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు చాలా మంది పిల్లలు వస్తున్నారు. Women and adolescent girls are more aware of health and nutritional health. ప్రైమరీ సెంటర్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ విహెచ్ఎండి ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేసి మెడికల్ క్యాంప్ వాళ్ళకి ఆరోగ్య పరిస్థితులను గుర్తించి
వాళ్ళకి మెడికల్ క్యాంప్ లాగా కూడా పెట్టి వాళ్ళకి మందులు కూడా ఇప్పిస్తూ ఉంటాను. The families now understand the impact of mining on their environment and take active measures to protect the natural resources of the region and reduce the pollution caused by mining. నాకు 3 ఎకరాల పొలం ఉంది. మైనింగ్ చేసుకుంటూ ఇతర ప్రత్యామ్నాయాల కోసం దూరంలో ఉన్నందువలన ఏఆర్డీ స్వచ్ఛంద సంస్థ మా దగ్గరకు వచ్చి మీరు ఇలా కాదు అన్ని రకాలుగా పంటలు చేసుకుంటూ ఉండాలి అని చెప్పారు. నా జీవనాధారం కోసం మా జీవన ఉపాధి మెరుగుపరిచేందుకు వాళ్ళు మాకు అన్ని విధాల ఉపాధి కల్పించుకోండి అని చెప్పారు. నవజీవనం వాళ్ళు గత 2 ఇయర్స్గా మాకు మైనింగ్లో పనిచేస్తున్న వర్కర్స్కి ఆధార్ బెనిఫిట్ కానీ ఇంకేదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఫండ్స్ ఏదైనా ఉన్నా వాళ్ళు మాకు అన్ని విధాలుగా మాకు సహాయం చేస్తున్నారు. ఖనిజ క్షేత్రీయ కళ్యాణ్ యోజన PMKKY. This is a nodal scheme for welfare of the mine bearing areas, especially the communities living in and around the mines. We have taken all the stakeholders on board, and the role of NGOs, especially ARD and others who are collaborating with the district administration in its efforts to reach out to all the mining affected areas and indirectly affected areas to bring out sustainable and comprehensive welfare measures and development programs in that area-based approach. It's been a matter of pride and pleasure that from last 3 years we are able to implement this program in true letter and spirit with full satisfaction of the people who are affected by mining operations. The project has shown a positive way forward. SOMS Germany has been trying to address the issue of child labor in the mining sector through its local partners by multiple strategies of providing services, prevention and rehabilitation. The key learning from this project is to promote, organize community institutions for their rights and entitlements. TERS DESOM Germany-India program will continue the work for a dignified life and decent employment for marginalized workers and mining affected communities.